yentia onyamina se emra yetia si umaya kaya na kwansu ye asano na ba umaya yetia onyamina asundua hene umaya dawase se enede so aye wope na mudofo pa Samuel Kwame Dichi enu ahia ewo the hour of preparation senior na watwi bia ye no na enenso ye beto ye dwumadie no so ansa na ye best say urade yesu so ofa no nkronkron tumi no meka ye nyina ho o mebo ye ho ba wo me yakoma pa ne adwempa ai betime di ate na asemase na ye nkodi nyame foforo bi achi na mom ye bedi agenkwa no a wo ba bedi wiase nyina ankwa na achi sen na nimonyam a ye mfira dum no ho anka achi amen amen the hour of preparation na what you say na ye nimu hia adwenwe urade yesu so ni wo ni wu sori no ho ade a ehia ye efize say kamea ye say a Christopher nyina e wo biase afi bia hia ye de dabisi ho say ye shefa e dia kai awurade Yesu Kristo na wo a ye friend say bronya Christmas afi bia ye de 25th asi ho say ye de kai e da ye de wo awurade Yesu Kristo ansana ya sanso e de dabisu asi ho say ye de kai ni wuo eni ni wu sorry a your friend say Good Friday any Easter Good Friday ni dia memne da kwasie da ne ya sanso adi Easter eno ena ye pese ye dwene ho ne ye hu nse awurade Yesu Kristo no a ye di na chi a saa niema we nyina ye ye no eya age nkwa kan no ene ye di na chi a ye saa niema we no nyema mi bisa se ya age nkwa kan ene ye di na chire no emianom Bible me ya ti ase se ya nhwe yi a ye be free awurade Yesu Kristo no a obegi ye nkwa no ye be pa na chi na ye kwa akodi age nkwa foforo bi a ye friend say Yesu foforo na ye konya honhom foforo bi na ya san so akotie asempa foforo a eni kresem mu e ba sa ade a enye na ye nyam so ma ye som no emu ya ye din anas ya ye hu enunti ena ne ye hia ye bedwendwen awurade Yesu Kristo ni wuo ne ne sori ye no ho se ne na awotwe ehwa mu ye no enemom ye topic no the actual biblical day of worship in the New Testament. The actual biblical day of worship in the New Testament. Eno ena ne menimu nyina ye bedwene ho na ye hu na ye be wi adesua no question a ye be yi anu pa ye eye question ya na amanfo bi sase na da ye de som eye ade a ehia na bebre nim se emfa nkwade ho enti ene me pese anke ye be wi adesua na obi a wo bebre wakoma ase na wasi wadwe pisa wo pe no kre no ye bewie no na ke ye nyante ase na se ye be ya ye nkodi agenkwa foforo bi achi no ye miadofo Paul e kan ase no 2 Corinthians chapter 11 3 to 4 and 13 to 15. 2 Corinthians chapter 11 me part of verse 3 to 4 verse 3 no now so misro say bi ase de owo no ade na nitie be da hawa no saa so en wo be sem adwene afri Kristo fam kroye no ho Yes. verse 4 no na se obi ba be ka Yesu fufuro bi ho asem a ye nkaye ana se munya ho fufuro bi a munyaye a ana se asempa fufuro munyeye a ene na mutie no yie amen Amen. Paul na eka no wasi ebetumi aye possible ana se ebetumi abase se nyame amwa na kresem ye nyina kresem no nko an so ne yakofa bibia be frafra kresem mu a ye betumi anya Yesu foforo ye betumi anya hom foforo ye betumi nso anya yakodi kresem foforo achi ana ansem pa foforo hom foforo Yesu foforo ene nkyerɛkyerɛ foforo wenya dia ehu no ena yesi ye bisa dia hu nse nkyerɛkyerɛ a ye di akyire asɔfo kyerɛkyerɛ ye Kristo sumu anasa asɔndam mu no eye nkyerɛkyerɛ a ede ye nkɔ awurade Yesu Kristo kan no ho eye nkyerɛkyerɛ a enya asɛmpa foforo eye nkyerɛkyerɛ a etumi ma ye honhom a efiri awurade Yesu Kristo na enya honhom foforo ana answer ye beba we so no mpacho kan 13 to 15 no mama me part of 2 Corinthians chapter 11 ye kan 13 to 15 no verse 13 na saa nipa yi eya somafo atrofo ono nipa a wo mo beka Yesu foforo bi ho asem na wo mo beka
honhom foforo ho asem na wo mo san be ka asem pa foforo ho asem no wo se wo mo ye de asomafo atrofo adwumayefo na adafo awoda no ho eyese Kristo asomafo se wa hu wo mo bo Yesu Kristo din edi Yesu Kristo din ne tutu ahonhomane edi Yesu Kristo din ne yensenkyerene ba wo se wo mo ye asomafo atrofo adwumayefo na adafo nkontopofo wo mo ankasa timi yo mo se han bofo. Verse 14. Yes. Na enya wanwa if you say Satan no ampo da ne ho se han bofo. So Satan no mpo etime da no se han bofo. Enti se na asomafo no eye wo ho se tenene asomafo a enya de kese bia. Enya wonwa na ebewie won se dia wo nwuma tie. Amen. Ebewie won se dia wo nwuma tie. Enti se obonsam abo nipa bebre pa animonyamfo nimdefo a wo mu wonim die kese akọ Bible schools akese abubo degrees akese yepe Christosomo professors ya wo mo wo ho nanso Bible mu asem no enam so wo mo mfa nya adwuma na wo ankasa de wo mo wiase nyansa ne nimudie nti ama wo ma twinipa nyina Christofo nyina akodi Yesu foforo achi akodi asempa foforo achi ama nipa enya honhom foforo because when nya awurade Yesu so kan na ni na chi na when nya na honhom kronkron no bia na akodi Yesu foforo achi na akodi asempa foforo emianum wo benya honhom foforo se ye tie bia na senya na wotwe se ne Yesu a efa awurade Yesu Kristo ni wo ni wu sorry ya hono ye kan ya besi se awurade Yesu Kristo nipa bebre nim se owu fie da ene wo sorry kwasie da edi entira efi se wo hwe krese nu a wo se emre awurade Yesu Kristo wu ye no ye bo na se nuam no na ya hosiesie da eti sa hosiesie da no ena Kristofo nyina enimu se sa hosiesie da no na eye fie da because obi anim say yakasa husiesie da na wo siesie no ho akodi nyankopɔ ne homeda a ye memene da no Mark 15:42 to 43 me pese ye bɔ ne tofa na awotwe etwa mu de no tofa ansa na ya ba ene topic no so because ni na nantibom doni beka say eye almost the same asampansa ne amako atwere ma ye no eti edunu ni mo ye aduanan mienu na enya adu anumre na eya hosiesie da enya dure numere no a na eya hosiesie da yes ene da edi humeda anim ni ene da edi humeda anim no verse 43 no yes. Joseph awofi Arimatia yes obeduani a owo din yes a ono so etwe nyankopɔ ahenie no edi akukuduro akɔ Pilato nkyɛn ekɔsɛ Yesu amu no amen na eya hosiesie da enti Joseph of Arimatia a wo ye onipa osuro nyankopɔ ekɔ Pilato nkyɛn sɛ enche na homeda na koto so and then homeda na yawura mu enti wokɔkɔsrɛ sɛ yenye awurade Yesu so amu no enkosi ansa na homeda no yawura mu efisɛ Jewfo amamre mu no sɛ yɛbɔ nipa asɛm yɛ mu a ensɛ sɛ wɔ sɛ bia no so ɛma homeda beto so enti wɔkɔsrɛ na ya hosiesie da Luke chapter 23 verse 54 Luke chapter 23 verse 54 na eda no ya hosiesie da wonu wose na saa da no Mark ni Luke akire se saa da no na ya hosiesie da na homeda eben enti anuanom ene question ye ebisa a na wote se na nsu ebisa ene se na ye de ya hosiesie da ye kasa hosiesie da enye fie da nko na ya hosiesie da se ye hwe Bible no mu a ejina homeda kura eba no so last week ye mamoti ase se ye wo afiafe homeda ewo ho a ye wo afahye enso 7 Sabbath a ye wo Old Testament ni nyina na Jewfo di eba afiafe ebia so eba enkanka the feast of unleavened bread and I say a pity afahye no ye be dia pity afahye no a na ade be hia me yedi no na ye wo ade e friend say twam the Passover and no esi 14th of Nisan and I say Abib sada no eya hosiesie da na mom ade akia a eye homeda no the first day of the feast of unleavened bread no na eya homeda into kan John chapter 19 verse 14 John chapter 19 verse 14 na eye twam hu siesie da na ebeye don etoso ensia wahu wasina eye twam ahun siesie da it was a preparation of the Passover one can say a preparation
of the 7-day Sabbath. Na miam ade ese obi ate ase ne se sa afia fa hye no ye di kan ne mu aka se etumi si da bia enam se si afe se ne bronya etumi si da bia ye fan se last year 25th of December esi ye fan se kwasi da 2020 ebetumi aba se ebisi kwasi da sama cha se ya afe nti etumi si da bia sana Passover nonso etie etimi si da bia enti da bia besi bia no a wo mo ahye the feast of unleavened bread na se no your friend say afahye no da edikan the first day of the feast of unleavened bread to asisa ahusiesie da ya Mark ni Luke aka no na ye hwem ahusiesie da a your sans of friend say Jew for ahusiesie da e wo John chapter 19 verse 42. John chapter 19 verse 42 no. Yes. Na eho na Yudafo ahusiesie da no nti. One eho na Yudafo ahusiesie da eye twam ahusiesie da amianom na what say no me ne mo kan say fie da eye ahusiesie da ansana na what home da na ba ba bia ni wa ye friend say eye Yudafo ahusiesie da efri say home da no a eye na what home da no Bible mu ba bia ni wa ye friend say it is never called the Sabbath of the Jews. Nambom eye nipa nyina homeda. Say ye enche ye be quotation di akire. Wan fa ma Jew for nko a. Sa na wotwe homeda no e ba memini da bia 7th day of the week no. Eye nipa nyina homeda ti ye friend say Jew for homeda. Enti ahusiesie da na ansana sa a picture fa share na ba no enuanom ye mfre no ye friend say Jew for ahosiesie da isi afi John chapter 19:31 enam say sa fa share no esi afi nti the first day of the feast of unleavened bread you know eye da Bible friend say a high day Sabbath eye da kese sa homeda no eye homeda kese high day Sabbath. John 19:31. John chapter 19 verse 31. Enso na da no ya hosiesie da na said ye be ye na emu no enka senua no so homeda na sa homeda yi eye da kese nti wonu sa homeda no eye da kese nti enuanom me mamati ase bio enam awurade Yesu so na dom ne na humbobru a wo pese wo de dom ye nyina no ama mamati ase se memene da bia no aye friend say ana se da kese. It is never called a high day Sabbath. Homeda na wotwe homeda bia no Bible friend say a high day Sabbath. Wo bi say Jew ni bia obeka kire wo. Je first day of the feast of unleavened bread and a high day Sabbath. When the feast of unleavened bread na say picture fa she no Nyankopon ka chom se wo mu ni ne nanso. Wo kan Leviticus chapter 23 yen kan Leviticus chapter 23 no a 3 verses 4 to 8. Was it eda edi sa afahye no kan no eye homeda na eda etoso nson no so eye homeda enti da edi afahye no kan no etimi si da bia afahye no da etoso nson no so etimi si da bia enti eno ena ye friend say high day Sabbath menem waka me sanso atima mate ase bio Numbers chapter 28:16 to 17. Numbers Wasina sa homeda na ye dapon na dakese hwi ye kasa ade bi ye dapon a na ye da eson. Numbers chapter 28 verse 16. Na bosu ye di kan da etoso duna no eye Awurade twam. Verse 17 no. Na bosu me no a da etoso dunum no eye dapon na. So bosu me da etoso dunan no eye Passover. Eye Awurade twam na ne ade achi a eye dunum no eye dapon na ade achi eye dapon na eye the first day of the feast of unleavened bread. Enti your friend said dapon na it is a high day Sabbath. Send your Bible na kan enyam ye nim se ba bia ye nyina ye fi enkuro ene amanya ye wiasefo hyefa a sa afa hye no bibi ti se kwasidai ye twadwira ana se
afahye bi a ye nananom wo mu die no a dwiratwa ye se saada no eye da ponna efise ye da kese e ma ye nananom a wo mu de hye saa efa no ti ye frɛ ne da ponna na mom na awotwe ho me da ye frɛ ne da ponna ti ye se mote ase na anuanom ye wie we no afei ena ye ba ye topic no ankasa so ye topic no ankasa so day of worship da ye de som no eye ade a ehu hia ma nkwaje ana efa ye nkwaje ho nipa bebre be kan cho se da bi da ye de som se ye memini da o se ye kwasie da o se ye juo da o ye de som awurade Yesu so no ehia anuanum ehia pa se ye ka se ehia de a na ye nim ye som no no efise da ye de som ene kire nyame kura ye som no eye awurade Yesu so kan no anase ye awurade Yesu Kristo foforo e die enti na mama kasa ye twa ye niko Garden of Eden onyankopon boss nipa nyina nan nsia no a de to so nsia wo bo nipa dasani no onyankopon de to so nso no waso wo humifiri ni nyuma nyina ho wote ho no ye ne kronkron. It was sanctified. Yakasa adibi eye sanctified. It means it has been set aside for a holy use. For a holy use. Nti nyankopon da etoso nso no wote ho e na oye ne kronkron. Pacho kama me. Pacho Genesis chapter 2. Pacho verse 2 to 3. Yes. Na da etoso enso no. Wo nyankopon wie na dwuma oye ye no. Na da etoso nso no. Ohumifiri na dwuma a oye nyina ho. Verse 3 no. Na wo nyankopon hira da etoso enson no. Wahu nyankopon hira da etoso enson no. Na wote ho. Na ote ho. Efise enumu ena ohun ifiri na dwuma a wo nyankopon boye na wo ye nyina. Wahu saa se we kure da ho no. Se nya obonsam na eda da nipa. Nyankopon se ote saa da ho. Na wo hira so na oye ne kronkron. Asebo kafa da etoso enson no ho no mu. Ote da ho. Oshia so na oye no kronkron emianum afa ye ke Exodus chapter 28 to 11 ahaya na Kristofo bebre e ka se nyankopon ehumefiri ni ma na ote da no kra ye no kronkron wa afa manipa emianum eye obonsam nkyerɛkyerɛ eye obonsam ne nkyerɛkyerɛ no ye ba homeda no so mecha mo ate ase na mpo so anfa manipa kra apart from homeda da etoso nso na wote ho no ye no kronkron no e de dabio ne nyankopon wo ye ne saa enti nyankopon kra wate homeda no ye no kronkron no se wasan so de nami nyina bebu ho nso no se ye nhwem ye nyi baako a emianum obi a wo pe nkwaje bia no obeka se nye wate ho no ye no kronkron no eno no obefa at least common sense sa na be kire wo se ye wate ho wa ye no kronkron anfa mani pakra se wo de nso no nyina bebu se homeda wate ho ye no kronkron so e wo mu bi yi baako na fa so mawurade a wo be kwa kofa da yenye no hwe yente ho ye no kronkron na wo betimi ate ho wa ye no kronkron na mo mekire emre di yanimi amayahu se saada no odimani pa Exodus chapter 28 to 11. Exodus chapter 20 me part of verse 8 to 11. Yes. Kai homeda na ye no kronkron. Tio kai homeda na ye no kronkron. Verse 9. Verse 9. Nansia ena ye adwuma. Yes. Na ye wade nyina. Yes. Na eda etoso enson no eye homeda mawurade wunyankopon. Wangu da etoso enson no eye homeda ema awurade wunyankopon. Anya adwuma biara. Menye adwuma biara. Wona obabani. Wona obabani. Baba. Wakoa. Wafuna. Ene wo moa. Yes. Ene wo hoho a wo fi apunu mu. Yes. Verse 11. Yes. Na nansia ene awurade de ye wo soro ene asa. Se watitie ni no verse 11 no. Menye adwuma biara efrise enansia na nyankopon de ye soro ni asase. Epo ene de wo mu nyina. Yes. Na ohome da etoso enson. Na ohome da etoso nson. Enti na awurade shira. The reason why God blessed the Sabbath. One, a dear to the Yankopon, what take who made a no yen, Kron. A dear to that. Twasso, Ain't and a rade Isra Homeda. Yes. Now I am a Kron. Yes. Amen. And Nunti Yankopon, Esra, who made a no yen, Kron.
Send your beya, ye bekai, na ye di homedano. Ne ye dia kai se nyankopon and the boss so near sase. Kai homeda na ye ne kronkron. Kai homeda na ye ne kronkron. Nansia na ye adwuma. Nansia na ye adwuma. Na ye wadie nyina. Na ye wadie nyina. Na ede to sonson. Yes. E ye homeda ma awurade wo nyankopon. So there to sonson no e ye homeda ma awurade wo nyankopon. Enye adwuma bia. Enye adwuma bia. Wo no babani. Wo no babani. Baba. Wakoa. Wafuna. Womoa. Ene hoho wo fi apunu mu. Yes. Na nansia na awurade de ye wo soro ene asase. Na nansia na awurade de ye soro ne asase. Epone de wo mu nyina. Awurade shira homeda. Na wo shira homeda. Na wo ye no kronkron. Nti se ma unye tire awurade shira homeda. Ewo Genesis chapter 2:2-3 no. Send ye be ya ye nso ye be ye no kronkron na ya kai na ye di so. Send ye be ya ye be hu se ampa nyankopon the boss ro ne asase. That is the main reason why God blessed the Sabbath and sanctified it. What ye ho edisi ho eye de kronkron edi manipa. Emianu ye kan Leviticus chapter 23 verse 3. And no na kire say onyankopon wo shira aso no, it was for another purpose. For what purpose? For worship. Say ye de besom na ye hia kronkron e wo homeda no. Ti nye se nyankopon te ho keke. Enye nyankopon ne ko hia aso ndem hia kronkron. Na mo wodi manipa se nipa ye hia kronkron. Leviticus chapter 23 verse 3. Leviticus chapter 23 verse 3 no. Yes. Nansia ene wanya adwuma. Na ide to so enso no eye home mu homeda. Yes. Won hyenhia kronkron. Samwati de to so nsia no eye home mu homeda. Nansia ene wanya adwuma. Yes. Na ide to so enso no yes. eye home mu homeda. Yes. Won hyenhia kronkron. Yes. Wanya adwuma biara. Yes. Eye awurade homeda motena bia nyina. Sawamu homeda etoso enso de etoso nso homeda no time bia wo ka se eye awurade homeda eye homeda ma awurade wo nyankopon ye be yi quotation bi ba bia di wa o ka se sa homeda no eye juufo homeda ana Israel for homeda na mo ba bia wo beka 7-day Sabbath homeda eye de etoso nso no wo se eye homeda ma awurade wo nyankopon enti di na fa kai se nyankopon ne boss so ni asase afiafe homeda no ba bia ni wa babura ka se ye ofre se awurade wo nyankopon homeda da bi o se ye juufo homeda juufo ahosiesie da sana bible no ka no tie mi anom ye nti ase yie wo kan we ye baka so Exodus chapter 28-11 and Leviticus 23 de ye de ma juufo ana Israelfo enu anom enye nokre Isaiah ebe kan si su pi ewo Isaiah chapter 56 1-7 say eye homeda emriasi nyina ama nipa nyina ama mamufo nyina eyi totofo any Gentiles will be wo pese wunya nyankopon nsem nhira bia no saa homeda eye homeda da etoso nson homeda no nyankopon de ma nipa nyina wo pe nhira bia no gise wudi saa homeda na se no wanya nhira. Isaiah chapter 56 verse 1-7. Yes. Say awurade asienie muni atemu so. Yes. Na monya de tenene na me nkwaje aba na wo ibeyi metenene adi. Verse 2 no. Yes. Inhyira ne odasani a oyeyei. Muntio inhyira ne hwan odasani a oyewe. O kan say inhyira ne memne dafo a yedi homeda. O kan say inhyira ne juufo a wo mudi homeda. O kan say inhyira ne Roman for Methodist for odasani a oyeyei. Odasani enyina ho maju for onipa bia to asoma me. Inhyira ne odasani oyeyei ni wonipa a okura mu no dia wodi homeda. Eni onipa okura mu wan say homeda no wo kan Mark chapter 2 verse 27 no a wo say nipa ntina wo ye homeda nti wo say inhyira ne nipa okura mu nipa ye homeda ma wo na wukura mu no enye juufo nko a enhyira ne to asoma me. Inhyira ne onipa okura mu. Yes. Dia wodi homeda na ongu hu fi. O nipa bia wodi homeda na ongu hu fi. Na wo hwe ne nsa na anya boni bia. Na wo hwe ne nsa na anya boni bia. Verse 3 no. Yes. Na onanani ode ne ho abebata awurade ho no. Yes. E ma no nka se tuo ene awurade ebetumi afiri ne man mu. Onanani a ode ne ho abebata awurade ho no. Menka se me di awurade beyi me afiri Israel man mu. Enti homeda wo mu die no me ni bi.
and to us one. Yes. Emma ayito to ni so enka say. Yes. Hwe me de me yedua wu ye. Yes. Verse 4 no. Na say Awurade ka sha ayito to fo ni. Yes. Wona wodi me homeda. On nipa bia ayito to fo ka ho. Obi a wodi homeda ye Jewfo nko a. Na wo yi ade a so mani. Na oye de so mani. Na wo kura ma pa mu. Na wo kura ma pa mu no. Memma wo mi fie ene ma fa so mu afo mi ni din. Ai yesen ma pa. Emma bani. Yes. Ene maba. Yes. Dadin a wo rin twanchene. Yes. Na mede ebema won. Twaso. Verse 6 no. Yes. Na ananafo wa baba ta Awurade ho no. Onanani bia wo do ho abebata Awurade ho no. Se wo beso mo no. Se wo beso Awurade. Na wa do Awurade din. Na wa do Awurade din. Na wa ye ne nkoa no. Yes. Obiara odi homeda a ongu hu fi. Obiara odi homeda onanani o, Israel ni o, wo ye Misrim ni o, wo ye Canaan ni o. Wo do ho abebata Awurade kwa na wo penkwade de a. Jise wudi homeda. Na wo kura ma pa mu. Na wo kura ma pa mu. Me de won ebeba me bepo kronkron. Won bepo kronkron ye o man ye friend say Jerusalem. When your friend say Awurade bepo kronkron. Na mama won ani age. Yes. Me mpa ibo fie. Na mama wo mo ani age me mpa ibo fie. Won afode ene wo kuma afode ebe so mani. Hyanka Nyankopon din da. Enti homeda obi osofo obi ene wo kogina so dem daada wo say ye de ma Israelfo nko a enuanom wo daada ye de ma Jewfo nko a wo daada wo mpese wunya nkwade efise wo mpe nkwade ni wo mwanya bi na yanhwe asem Nyankopon kafa da edikan enuanom me mamoti ase plane say da edikan a ye kwasi da no. The whole of the Old Testament Nyankopon bodi ba kompe just once, first day of the week. Obodi ba kompe e Genesis chapter 1 verse 5. Se si akakra kura homeda no nko amomye hwe ehira a wodi abata da edikan da etosonso e ye homeda no. Muhwe nhida Nyankopon dia ka ho. Enu ntino obo nsama ye na dwene se sa da etosonso na nhida wo mu obeyi afi ho. No adene da ba besi ho. Ye hwe ade Nyankopon kafa da edikan ho first day of the week. Genesis chapter 1 verse 5. Me pacho Genesis chapter 1 verse 5. Na wo Nyankopon frɛ han no se awia. Yes. Na esum no de ofrɛ no anajo. Yes. Na ade saye, na ade cheye, da edi kan ene no. Samate da edi kan no we ye da edi kan e wo na awotwe mu. Wo se de ne si ye ade saye na ade cheye. Da edi kan. Da edi kan no. Eno ano no. The whole of the Old Testament, as some will come for that edikan na awotwe that edikan ade sign na ade chin. Enti se wo enam yenu homeda da etosonson no any day edikan no se wo di bi besom a ade sign ade chin enti e na abekwa akoso nkwasi da na. Won anuanom obonsam sabi wo fire nipa ni ne ya dwenani. Obonsam mpese nipa nya nkwade. Ade enti ena wenti wo beka se o New Testament e was ye de some kwasi da because ye beba New Testament no so but bia ni wa New Testament e wom e kire sa asmafo no e hia some kwasi da da di kan e bi ni ba abru mu e bi ni gisa wo pese wan kasa wo de wa dwene e na besum Nyankopon e no de sa wo pen sa e ni obetumi akofa da di kan na mum eni ba abru mu. Revelation chapter 12:17 eyobonsam na ada da nipa eyobonsam e na ada da nipa saadi we anka ensese achinyegye ba memne da ne kwasie da mu e na obonsam de achinye kase abeto akrisofo mu ada bia achinya yeje homeda wo kwasie da wo homeda wo kwasie da wo eniamon eyobonsam na yesa npa to kama me. Revelation chapter 12, verse 7 to 9. Yes. Na wakun eba wasoro. Michael, ene na bofo tu otwiase no so sa. Yes. Ene no ekonye. Yes. Na otwiase no ene na bofo konye. Yes. Verse 8 no. Na wantumi won. Enso wanya kwan osoro bio. Yes. Verse 9 no. Na wotu otwiase kese no. Owodada no wofre no obonsam. Ene Satan. Ya wadada mama nyina. Satan ya wadada mama nyina. If you want to netwene. If you want to netwene wo ma ekon kase esi soro. Enti saa kon no a ye twa obonsam beto asase so no. Enu nti obonsam aye na dwene se Nyankopon da wa hira so wate hu no waye na kronkron no. O mani pa nsom saa da no. Wo be da nipa ayi ya dwene firi so. Ayi yakoma fi da etoso nso Nyankopon hira so wate hu no waye na kronkron no. It is a corner and see Revelation chapter 12. Bible can answer me no. Emianum
eya asem a emu oduru yie wo kan 1 Peter chapter 5 8 to 10 no a asem ye tanfo bonsa no nani abre onam ena wo bubom ti se jata no wanya de obenya na wase no ende so bonsa na de so obese wiase nyina a Christopher nyina nipa nyina obese wo nyina eti anuanom ye beto aso ye ncheche woni ye beto aso the actual biblical day of worship. Is it Saturday or Sunday? You better also. Na Eyamodofo Samuel Kwame Dechi at the hour of preparation. Facebook Live. So one Facebook Live on Swa. A free neck will be a woko Facebook, the hour of preparation. We be who na wafe. Woko Instagram, the hour of preparation. SK_Dechi and Woho. Woba YouTube, the hour of preparation. YouTube crowd, wobo SK Dechi. Me video so amaye nyina wo behunu wo ho ewurade nka mo ho wo nhira mo na wonom mo na wo sene ni mo nyam a ye nyina akonya enkwagye a eni abiye amen Amen. Uma yentia onyame na se emra yentia se uma yenga na kwansu ye asano na ba uma yentia onyame na se emra yentia se uma yenga na